নমস্কার বন্ধুরা, রিয়েল কিচেন উইথ ভিলেজ ফুড চ্যানেল থেকে সবাইকে নমস্কার জানাই। তো বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমরা খুব ভালো আছি। এখন আমি টমেটো ছিঁড়তে এসেছি। আজকে কিন্তু মাছ দিয়ে ঝিঙিয়ে টমেটো দিয়ে সুন্দরভাবে বানিয়ে দেখাবো। একদম আমি টমেটো ছিঁড়তে এসেছি বন্ধুরা। এই দেখো কি সুন্দর করে কাটছে। এই পাকা পাকাগুলো ছিঁড়ে নেব। কোনা করে দেখা আমি এগুলা দেখা ঢুকতে দিলি কা তো বন্ধুরা, এইটুকু আমি কিন্তু চিনলাম, এইটুকু লাগবে। এখন আমি জলে ভালোভাবে ধুয়ে নেব। তারপরে নুন দিলাম, তারপরে হলুদ দেব। নুন আর হলুদ দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নেব। একদম লোকাল তাজা রুই মাছ। এই রুই মাছ কিন্তু ঝিঙ্গের সাথে খুব ভালো লাগে খেতে। বানিয়ে আপনারা এইভাবে ঝিঙ্গের সাথে বানিয়ে দেখবেন একবার হলে। মাখানো হয়ে গেছে, এদিকে কড়াই গরম হয়ে গেছে। তেল ভাজা এখন আমি মাছ দেবো। ততক্ষণে বন্ধুরা আমি ঝিঙ্গেগুলো কেটে নেব।
চিচিঙ্গিগুলো কেটে নেব। ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি তুলে নিলাম। এখন বাকি মাছগুলো দিয়ে দেব। রসুন শুকনো লঙ্কা একসাথে বেটে নিয়েছি, আমি এখন একসাথে দিয়ে দেব। মশলাগুলো ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে, এখন কেটে রাখা টমেটোগুলো দিয়ে দেব। তো আমি স্বাদ অনুযায়ী নুন দিলাম। তো বন্ধুরা কালার অনুযায়ী হলুদ দিলাম। জিরে দিলাম, জিরে দিয়ে ভালোভাবে কষানো হবে।
অল্প সময়ের জন্য চাপা দিয়ে দেবো। ঢাকনাটা খুলে দেখবো, সবজিটা কিন্তু পুরোপুরি হয়েছে। এখন আমি ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে দেবো। মাছগুলো দিয়ে হালকা অল্প সময়ের জন্য উতলাতে দেব, তারপর নামিয়ে নেব। তো সবজিতে মাছগুলো মিশে গেছে, এই দেখো। তো বন্ধুরা, আজকের এই রৌ মাছের রেসিপি কেমন লাগলো, যদি ভালো লাগে থাকে কমেন্টে লিখে জানাবেন, আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর পুরোপুরি ভিডিওটা দেখে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আজকের মতো এখানে শেষ, পরবর্তী রেসিপি নিয়ে আবারও দেখা হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সাবধানে থাকুন। ধন্যবাদ।